So, hello everyone. Today we see some problems on wave properties and quantum theory. Okay, first see the wavelength. The wavelength of an electromagnetic radiation is 600 nanometer. How to find its frequency? So very simple. So there are basic formulas. So it is given. What is given? The wavelength. Lambda is given 600 nanometers. So remember that always we have to do the calculations in terms of meters or centimeters. Okay, that is a very better one. Convert it into meters. 600 into 10 power nanometer 10 power minus 9 meters. Like what we have to find frequency, we have to find frequency. And what is the relation between these two? The relation between these two, we know that nu is equal to c by lambda. Okay, nu is equal to c by lambda. So nu is equal, what is c? Velocity of light you should take in terms of meters. Okay, so units must be in the same method. So ఒక యూనిట్ సిజిఎస్ మెథడ్లో ఒక యూనిట్ ఎస్ఐ మెథడ్లో ఇట్స్ మేక్స్ టోటల్ రాంగ్. ఓకే, సో టోటల్ సిజిఎస్ మెథడ్లో ఫాలో అవ్వాలి, ఎస్ఐ మెథడ్లో ఫాలో అవ్వాలి. ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద సి 3 into 10 power 8 meters per second. We know that. What is the lambda? Lambda is 600 into 10 power minus 9 meters. Meters get cancelled. Equal to, so on calculation. So I'm writing this 6 in this, make it 10 square. 10 square, this 10 power minus 9 becomes 10 power minus 7. So what is the new value now? 3 by 6, make it 1 by 2.5. 10 power 15. So nu is equal to 14. What are the units? That is second inverse. We know the units of nu is equal to second inverse. Say the units may be heads because numerically the value of second inverse exactly equal to heads. 1 second inverse equal 1 heads. Okay, see one more problem. Let's take another question. That is, suppose 10 power minus 17 joules of light energy is needed by the interior of the human eye. Interior of a human eye to see an object. So what we have to find, how many photons of green light, how many photons of green light. So green light wavelength is given 500, so what, 550 nanometers are needed to generate the minimum amount of energy. So here
to understand the problem is very important. So I will explain. So suppose 10 power minus 7, 10 to the power of minus 17, 10 to the power of minus 17 joules of light energy. Means the energy of the light, energy of nothing but light means nothing but radiation, is given 10 power minus 17 joules, which is needed by an interior of the human eye, which is required. So here energy is given 10 power minus 17 joules. Actually this much of energy is needed by the interior of the human eye. So our eyes to see an object. Okay. So we know, for example, toward a dark place, we are unable to see the objects. So if the lighting is there, then only we are able to see any objects. The how much light is required for our eye? అంటే మన ఐ పైన ఎంత లైట్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతే వీఆర్ ఏబుల్ టు సీ ద ఆబ్జెక్ట్ అంటే ద లైట్ విచ్ ఇస్ హ్యావింగ్ 10 power minus 17 joules of energy. 10 power minus 17 joules of energy ఉన్న లైట్ మెయింటైన్ చేస్తేనే వీఆర్ ఏబుల్ టు సీ ద ఎనీ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ how many photons of green light are needed to generate the minimum amount of energy. అంటే సో ఇక్కడ యూజ్ చేసిన గ్రీన్ లైట్ అంటే ఎంత మినిమం ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఫోటాన్స్ ఉన్న గ్రీన్ లైట్, ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఫోటాన్స్ ఉన్న గ్రీన్ లైట్ యూజ్ చేస్తే we will get this much of energy. ఓకే, అయితే గ్రీన్ లైట్కు ఒక నెంబర్ ఆఫ్ ఫోటాన్స్ ఉంటే we know that every green light, violet light, red light are all having different wavelengths and different frequencies. Wave number difference and automatically frequency also different. సో అయితే ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క నెంబర్ అవసరం. అయితే గ్రీన్ లైట్ యూజ్ చేస్తే how many number of photons are required to get a minimum 10 power minus 17 joules of energy. Means it is the matter of, so normal general equation we use to write E is equal to h nu. But here the question is not for one photon. How many photons? Already we said E is equal to h nu is applicable for only one photon. Number of photons means simply write it as E is equal to nh nu. So here frequency is not given. The problem is given in terms of lambda. So convert it into in terms of lambda and h c by lambda. Okay, so already we know what is the, just to take it as equation 1. So what are the energy? So energy value is given how much? 10 power minus 17 joules. Okay, joules means that is the a unit for energy. Joules, eggs, kilojoules, calories, these are the main units of energies. Okay, work is also having same type of units, joules. Next, what about n, the number of photons, and equal number of photons, we have to find that only. So how do you know what is h? H equals 6.625 into 10 to the power of so here lambda is given nanometers, means we are going to convert it into meters. So then take the h value is also in a SI method. Okay, meters and that is nothing but SI method. Already మనం ఇక్కడ joules తీసుకున్నాం. Joules nothing but SI method. So joules SI method కాబట్టి h also SI method value తీసుకోవాలి in terms of joules. Minus 34 joule into second. Next, what is the lambda? Lambda is 550 nanometers. Nanometers means we have to convert it into meters. SI method కాబట్టి 10 for minus 9 meters. What is c? Velocity of that light 3.0 into, that should be in meters. Meters per second. So substitute the values in equation 1. Substitute all the values in equation 1. So 10 power minus 17 equals
we have to find this N and H. It's 34 joules. So lambda is how much? So here to just make it 55 into 10 to the power of 10 means minus 8. So plus 8, 34, that make it 10 to the power minus 26. So what is n equal to 10 to the power minus, so all we okay, 17. This is minus 25, we will get 17. So we do the calculation, just wait. So here we do minus 25 become plus 26, here we get 10, okay. So 6 this is 90.875. So let's make it and finally we will get so approximately we are getting 27.6 27.66 something, so approximately we can write it as 28, means the number of photons required of green light. అదే మనకు రెడ్ లైట్ ఇచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా రెడ్ లైట్ వేవ్ నెంబర్ చేంజ్ కాబట్టి 10⁻⁻70 joules of energy no change. So but if you use the red light there is a change in the value, okay. So mainly we have to remember just for one photon, a single photon number is equal to h nu. The number of photons is different, number is different, we have to use E is equal to nh nu, okay. Let's take one more. So the wave number of given that the wave number of an electromagnetic radiation so find the frequency. So find the frequency of it. So here, so the wave number of an electromagnetic radiation is given. I have to find the frequency. So simple, based on the standard relations. So what is given? Nu bar is given. Nu bar is the wave number is given 2.5 to 10 power 4 centimeter inverse. So I have to find the frequency nu. So already we know the general relation nu is equal to c by lambda. So we know that it can be the 1 by lambda is equal to nu bar. So c nu is equal to c into nu bar. So nu is equal to what c? It is taken in centimeter inverse. CGS method lo undi kabatti follow the CGS method.
3 to 10 to the power of 10 centimeters per second. What is the nu bar? 2.5 into 10 to the power of 4. So here we will get 7, 14 second inverse. Just remember the frequency has only one type of unit, the second inverse or Farad Hertz. Both are correct. See one more problem. A radio station emits the radiation of radiation of 20 kilohertz. 20 kilohertz. What is the meter band? What is the meter band? Meter band of this station. Okay, so here, so it is also based on simple general standard formulas. So just think a radio station emits the radiation of 20 kilohertz. Means we know that different types of radio stations are present. Okay, even in our city, I think in Hyderabad we have many radio stations. So each radio station works at a different frequency mode. Then generally we treated it as FM radio. Means frequency mode. And ఒక్కొక్క ఛానల్ ఒక్కొక్క రేడియో ఛానల్ ఒక్కొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర వర్క్ చేస్తుంది. ఓకే, అయితే ఇట్ ఈస్ గివెన్ ఏ రేడియో స్టేషన్ emits its radiation. Radiation means so whatever the information and మనకు వచ్చే ప్రోగ్రామ్స్ అవన్నీ ఏ ఫామ్లో ఉంటాయి, దర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రేడియేషన్, ఒక ఫ్రీక్వెన్సీ రేడియేషన్స్లో ఉంటాయి. ఓకే, సో ఆ రేడియేషన్స్ మన రేడియో, మనం సెల్ ఫోన్, మొబైల్, టెలివిజన్ స్క్రీన్స్లో ఉన్న, సో టెలివిజన్లో ఉన్న రిసీవర్ ఏం చేస్తుంది, అగైన్ ఇట్ కన్వర్ట్స్ ఇన్ టు ఆడియో ఆర్ వీడియో. ఓకే, సో ఇట్ ఇస్ రేడియో స్టేషన్. సో ఇట్ ఎమిట్స్ ద రేడియేషన్. అంటే రేడియో స్టేషన్ నుంచి వన్ టైప్ ఒక ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర సమ్ రేడియేషన్, అంటే వాళ్ళు ఇచ్చే వాయిస్ మొత్తం ఏంటంటే ఇట్ ఈ కన్వర్టెడ్ టు ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ రేడియేషన్స్. ఓకే, వాళ్ళు ఇచ్చే వాయిస్ మెసేజెస్ మొత్తం ప్రోగ్రామ్స్ మొత్తం రేడియేషన్లో కన్వర్ట్ అవుతాయి. సో ఆ రేడియేషన్ ట్రావెల్ అయిపోయి ఎక్కడ రిసీవర్స్ ఇన్ అవర్ డివైజెస్, మనం యూజ్ చేసే రేడియో యూజ్ చేయడం, ఓకే, సెల్ ఫోన్, దేంట్లో రిసీవర్ ఉంటుంది. సో ఆ రిసీవర్ ఏం చేస్తుంటే ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ మోడ్ను సెట్ చేస్తే మనం, సో ఆటోమేటిక్గా అది రిసీవ్ చేసుకొని ఇట్ అగైన్ ఇట్ ఈస్ చేంజ్ ఇట్ ఇన్ టు వాయిస్. ఓకే, నార్మల్ వాయిస్లోకి కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ రేడియో స్టేషన్ వర్క్స్ ఎట్ రిలీజింగ్ ద 20 kilohertz. What is the meter band of this station? So meter means it is nothing but lambda, the wavelength find out chance. Very simple. Okay, means what is the information is given, radio station emits this much of kilohertz. Means what is that? So frequency is given. Frequency is given 20 kilohertz. Just remember, always you have to do the problem in terms of hertz, not in the kilohertz. Convert it into hertz. Kilo means the 10 power 3 hertz. So we can write 10 power 2 into 10 power 4 hertz. What we have to find lambda. So lambda should be in meters. Okay, meter band and so meters lo find out cheyali. What is the relation? Nu is equal to c by lambda, basic relation. So therefore we have to find the lambda. C by nu, c in centimeters. Meter band kabatti it should be in meters. 10.8 meters per second. By what is the frequency? Frequency
2 into 10 to the power of 4 heads. Heads nothing but we can write heads plus we can write centimeter inverse also. Okay, both get cancelled. So that becomes 1.5 into 10 power 4 or 50, sorry. So 15,000 meters. Okay, the lambda is equal to 15,000 meters. It is treated as a 15 into 10 power cube meter band or 15k. Generally they use the word k for 1,000. So 15k meter band. Okay. See the one more important problem. So a certain dye means that is nothing but it's a color. So dye absorbs light of 4530 angstroms. Then fluoresces. Then fluoresces light of lambda is equal to 5080 angstroms. So here 47% of the absorbed energy is re-emitted as fluorescence. So calculate the ratio of quanta emitted out emitted out to the number of quanta absorbed. So to understand the probabilities here, so very important that so it is given a certain dye absorbs a light of this much of wavelength. So dye means any color object. So any dye, any color object, how it shows color. For example, one object shows yellow color means it absorbs some of the radiation and it releases yellow color radiation. That's why it is appearing yellow color. ఓకే అంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ కలర్లో ఉంది అంటే మీనింగ్ ఒక కలర్ని అపియర్ చేస్తుంటే మీనింగ్ ఏంటంటే బై ఇట్ అబ్జార్బ్స్ సమ్ ఆఫ్ ద రేడియేషన్ ఫ్రమ్ విజిబుల్ రీజియన్. సో విజిబుల్ రీజియన్లోంచి కొంచెం రేడియేషన్స్ అబ్జర్వ్ చేసి సో ఏ టైప్ని రిలీజ్ చేస్తుంది అంటే బ్లూ కలర్ ఆబ్జెక్ట్ అయితే బ్లూ కలర్ రిలీజ్ చేస్తుంది. అంటే బ్లూ కలర్ రేడియేషన్ రిలీజ్ చేస్తే దట్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్ బ్లూ కలర్. అంటే అబ్జార్ప్షన్ నెక్స్ట్ మళ్ళీ రీఎమిషన్. Okay, same, it is given a certain dye absorbs a light of 4530 angstroms ఉన్న light ను అబ్జార్బ్ చేస్తుంది. Then fluoresces means releases, fluoresces means re-emits, releases, same thing.
సో ఆ emit చేసే లైట్ కి ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత, సారీ వాట్ ఈస్ ద వేవ్ లెంత్ 5080 angstroms. So it is given that 47% of the absorbed energy is re-emitted. సో జస్ట్ నౌ వి సెడ్ కలర్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే దానిపైన పడ్డ లైట్ని ఒక దాని ఎనర్జీ బేస్ చేసుకొని, అంటే ఒక్కొక్క దట్ ఇస్ నేచర్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్. కొన్ని ఆబ్జెక్టులు లో ఎనర్జీ, కొన్ని ఆబ్జెక్ట్ హై ఎనర్జీ రేడియేషన్ అబ్జర్వ్ చేస్తాయి. సో ఇక్కడ ఇచ్చిన ప్రాబ్లంలో ఆ డై ఎంత అబ్జర్వ్ చేసిందంటే, సో హియర్ ద 47% ఆఫ్ ద అబ్జర్వ్ ఎనర్జీ ఈజ్ రీ-ఎమిటెడ్, అంటే 53% మొత్తం అబ్జర్వ్ చేసుకుంది. దాని పడ్డ లైట్లో 53% మొత్తం అబ్జర్వ్ చేసుకుంది. జస్ట్ 47% రీ-ఎమిట్ చేసింది. రీ-ఎమిట్ చేయడానికి ఇక్కడ ఫ్లోర్సెస్ అంటారు. ఫ్లోర్సెస్ మీన్స్ ఎమిటెడ్. హౌ మచ్? 47% ఈజ్ ఎమిటెడ్. సో ఆ ఎమిట్ చేసిన దానికి ఫ్రీక్వెన్సీ వేవ్ లెంత్ ఎంత ఉంటుంది? 5080 angstroms as fluorescence. So we have to calculate the ratio of quanta emitted out to the number of quanta absorbed. So we have to find number of quantas find out chali. Next, ratio of, we have to find the ratio of quanta means we know that small packets are photons. A quanta emitted out అనేది నెక్స్ట్ అబ్జర్వ్ అయిన వాటికి మనం రేషియో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ప్రాసెస్. సో ఐ థింక్ యూ అండర్స్టూడ్ ద ప్రాబ్లమ్. So first, the energy of light, normal we know that energy of light absorbed in a photon, that is E is equal to, we know that h nu. So general formula h nu or hc well, that is taken as equal to hc by, in terms of lambda ichinu manaku value lambda ichinu kabatti just directly take it as equal to hc by lambda. So the energy of light absorbed and kabatti just we are taking lambda absorbed. Okay, so select n1 number of photons are absorbed. So then it becomes E is equal to hc. There is no change in hc. So number of photons we are taking n1. Actually number of quantas and a number of photons ke manam ratio find out cheyali. n1 hc by lambda absorbed. Just take this equation 1. So now we see about the emitted light. Energy of light. Energy of light re-emitted in one photon. One photon is equal to hc by lambda emit. Okay, so same. Let n2 ఇక్కడ n1 n2 number of photons are re-emitted. It implies that E is equal to n2 hc by lambda emit. So means we know the now in the form of equations.
in the form of equations. We know that energy of absorbed light and the energy of emitted light. So the information is given that the energy of emitted light is nothing but 47% of the absorbed light. And then with the help of given information, we can write a statement that so given that 47%, so 47% of radiation is released. So nothing but is re-emitted. So therefore, so we can write from equation 1 and 2, that is N2Hc by lambda. N2Hc by lambda emit. N2Hc by lambda emit is equal to N1Hc by lambda absorb into 47% means 4700. Okay, it is given that 47% of the radiation is re-emitted. So re-emitted in the energy and nothing but absorbed energy low 47%. Just on calculation we will get so on simplification. So we know that H Planck constant same for both, C is also same for both. So what we have to calculate so the number of photons, ratio of quanta emitted we have to find. So we have to find out the emitted quantas ratio by this observed ratio, means we have to find N2 by N1. So this N2 by N1, it becomes lambda, the wavelength of emitted light and wavelength of absorbed light. So finally, so lambda emit is given 5080 by, what is lambda absorbed? It is also given 530. Here the calculation is important. Here N2 by N1 on overall calculation, so we get 0.527 by 1. Okay, so this is the ratio of number of quantas of emitted light and absorbed light. Just మనకి టూ ఎమిటెడ్ లైట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చిండు, అబ్జర్వ్ లైట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చిండు, అది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ల్యాండాస్లో ఇచ్చిండు. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ల్యాండాని వి కన్వర్ట్ ఇట్ ఇంటూ ఎనర్జీ. ఆ ఎనర్జీకి మనం 47% అని ఒక రిలేషన్ ఇచ్చిండు. సో ఆ రిలేషన్ బేస్ చేసుకొని వి క్యాలిక్యులేటెడ్ ద number of photons. So number వచ్చినప్పుడు is equal, we have to follow NHU. Okay.